God gave us the Torah, the Gentiles were jealous of us. They feel that we think we're elitist, we think we're the chosen people, which by the way we are. We do think we're elitist. We are the chosen people. They think that we think only we are the children of God, and we do think that. And we're not embarrassed to say, only the Jewish people are the children of God. The nations of the world are not the children of God. They're not God's children. They're God's creations. They're created b'tselem like Him. They're not God's children. And this creates a certain jealousy, and they don't like that. In other words, there's an ethnical reason. They feel that we are elitist. We think of ourselves as better than them, which we do. And therefore, they hate us. What can we do? God selected us, Yeah, good. God selected us. So these are the two reasons for anti-Semitism. One is what Rashi says. Rashi says, Amar Rav Shimon Echai, Halacha hi v'yadua, Se'esav Soinei liYaakov, that what's the reason for it? There's no reason. It is. God, the reason for anti-Semitism, according to Rashi, is that it's just a law. It's a law of nature. There's gravity, and there's, the theory of relativity, and then there's anti-Semitism. And then on the other hand, you have this Gemara in Shabbos that the Gentiles hate us they feel that we think of ourselves as better. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Vous allez le payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Et vous n'aurez pas au fil. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, surtout l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. והנה התורה כולה, תורת הגזע. בוודאי שיש גזענות, מה אנחנו לא יודעים שיש גזעים שונים בעולם, מה זה סוד זה, מה זה לא נכון, זה נכון, מה לעשות? כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענות. יש גזעים בעולם ויש תכונות גנטיות של עמים. השואה באמת זה לא שהרגות היהודים, זאת לא השואה. כל התירוצים האלה כמו זה אידיאולוגי או זה שיטתי או כל זה, זה לא שטויות. זה כיוון שזה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. הומניזם, כל התרבות החילונית, זה אנחנו מאמינים באדם, זה השואה. השואה באמת זה להיות פלורליסט. ההיגיון של הגרמנים הוא נכון יחסית לעצמם. אומר היטלר שקבוצה מסוימת באוכלוסייה היא זרע הפורענות לכל האנושות, בגללה כל האנושות תלך לאבדון, הם מרעים לאנושות ולכן צריך להשמיד אותם. האידיאולוגיה הזאת נשמעת לך לא הגיונית? רעה מאוד. זה לא נשמע מוסרי. משה רבינו, אכזרי רשע כמו היטלר? לא. למה לא? יש דבר אחד רע בעולם וזה להיות צבוע. משנה לך אם הורגים אותך עכשיו מסכין או כמו שהרגו את הגג או שהורגים אותך בתגזים, סליחה. הוא האדם הכי צודק שיש. ודאי שהוא צודק כל מילה שהוא אומר. באידיאולוגיה של... למה באמת היטלר היה נגד היהודים? מה הוא רצה? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם מיין קאמפף בעברית, זה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסט, הם עשו את המהפכה ברוסיה, הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וכך הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים.
Who knows the first two laws that Hitler implemented? Who knows the first two laws? Before the Nuremberg laws. Before that, we're talking about years before it. Hitler first comes into power. What's the first two laws? Okay, I'll save you the time. Rule number one, no more pornography. No more homosexuality. None of that garbage. Not allowed. Berlin in the 30s, in the 20s, was the Sodom and Gomorrah of the day. Homosexuality, pornography, all the bestiality, all the garbage of the world, that was the capital of the world. He outlawed it. You're no longer allowed, closed all the bars, all the gay clubs, all the production, which were all run by Jewish people. Second rule, you're not allowed to charge interest. No more interest. Now you would think, why? What does he care about interest? Well, because all the people that had the money, that lent the money out, were Jews. He said no more interest. Why? Because of the high interest that the Jews charged people was so high, it ruined, it destroyed the economy in Germany. They destroyed, just like they destroyed Russia a few years before that through their communism over there. Jews destroyed Russia, not goyim. Jews destroyed. Communism is by Jews. Well, don't let anybody confuse you. You look at history, Karl Marx, all the other Reshaim, they're all Jews. Wicked, but nonetheless Jews. They destroyed Russia, and he wrote in chapter 2 of Mein Kampf, they destroyed Russia, now they're destroying Germany. Go to the store to buy bread, you had to take a whole horse carriage full of money. By the time you arrive at the store, it wasn't enough. Why? Because the inflation rate was so high. The bread became so much more valuable and your money went down. And at that time, the Great Depression was happening around the entire world. Everyone was in a financial collapse. America was a financial collapse. England was a financial collapse. Germany collapsed worse than everybody else. But after he passed this law, within 6 years, Germany became the leading, wealthiest economy in the world. They called it a financial miracle. Why? They were the only ones that were bold enough to stop interest. This is one of the biggest reasons of why he hated Jews. Because they destroyed the economy because of their greed. This is happening again.